Good morning, students. Welcome to another class on grammar. I hope that I find you all in good health and cheer and happiness. We have been practicing tenses in the last few classes. We learned about tense in general, what is tense and what is time, what are aspects and moods. And in the past two classes we learned about present tense and past tense respectively. We also learned different aspects of it. So there are four aspects each to each tense. Now in today's class we will come to future tense. So technically in English language future tense doesn't exist. But for the convenience and completion of a grammar study, especially that of tenses, it is important that we also discuss future tense and its various aspects. So let's come to future tense now. So when do we use future tense? Pretty simple. It is used to indicate a future event, a future action, or a future state of being. Let's look at some examples. I will go to school. So that is a future action. That is a future action that I will be going to school tomorrow or any day after that. Then I will be happy. That is actually a state of being. What will be my state of being tomorrow? I will be happy. Then we will celebrate the festival next month. That is an event. So we will be celebrating, or we will celebrate the festival. You see the festival on the right side. It's Attukal Pongala, as people from Trivandrum might well know. So all these three events or action or state of being, this is all conveyed in future tense. That is, it indicates that something is going to happen in future. So in future tense also we can trace out four aspects. Let's discuss some examples. I will teach, I will be teaching, I will have taught, and I will have been teaching. I will teach, I will be teaching, I will have taught, and I will have been teaching. Let us now look into the details of each and every aspect. First aspect is simple future. Simple future നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന it is simply to indicate a prediction. ഒരു prediction, നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വസ്തുത, അതിനെപ്പറ്റി predict ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is also used to refer to an action that will happen in future. So it is either a prediction or an action that will happen in future. ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രവചിക്കുന്നതാവാം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നു. സോ യൂഷ്വലി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഓക്സിലിയറി verb will, and its negative is will not, which is shortened as won't. Will not എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ്, ബട്ട് ഇൻ സർട്ടൻ സെൻറ്റൻസസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് won't. Okay, let's look at some examples. They will come to school tomorrow. They will come to school tomorrow. എന്താണത്? നാളെ അവർ സ്കൂളിൽ വരും. So that is an action that will happen future, or an event that will happen in future. Then we will celebrate our anniversary next year in Paris. So that is actually a plan of an action or an event that will happen in future. He won't age well due to his lifestyle. That is actually a prediction. Okay, ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര മോശം ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്, പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇയാൾ വളരെ മോശമായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത. സോ ഹി വോണ്ട് ഏജ് വെൽ ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അവിടെ ഞാൻ വോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ? വോണ്ട് ഇസ് വിൽ നോട്ട്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് വോണ്ട്. ഓക്കെ, alright, so that is simple future. Simple future used to indicate a prediction or an action that will happen in future. Let us now make some sentences using simple future tense. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് വിൽ. യൂഷ്വലി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ഒരു വില്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് വില്ലുണ്ട്. Then there is a list of verbs here. ഈ verbs എല്ലാം തന്നെ present tense ലാണ്, and then some objects are also here.
Let me make you a couple of sentences. Our cousins will ride a horse at the ranch in May. അപ്പോൾ മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ്. Our cousins will ride a horse at the ranch in May. Okay, then I will travel to Andamans in a week. So those are two sentences that are in future tense. Simple future tense. Now it's time for you to pause the video and make 3 sentences using this table. Let's discuss the next aspect, future continuous. Future continuous നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ്. സോ ഭാവിയിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുകയും കുറച്ചു നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ഓൺഗോയിങ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബിഗിൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ തുടങ്ങുകയും കുറച്ചു നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ്. I will be teaching. Let's just add some more details to that. I will be teaching English tomorrow at 10 o'clock. അപ്പം നാളെ 10 മണിക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഭാവിയിൽ. Okay, then they will not be coming today. They will not be coming today. Let's look at the next one. The Jumbo Circus will be performing in Kochi in 4 weeks. 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, 4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ജംബോ സർക്കസ് പെർഫോമൻസ് ആരംഭിക്കുകയായിരിക്കും, പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, then my father will be traveling to Dubai next month. Okay, that is also an example of future continuous because father അടുത്ത മാസം ദുബായിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത്, അടുത്ത മാസം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ദുബായിലേക്ക് പറക്കുകയായിരിക്കും, ട്രാവൽ ചെയ്യുകയായിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് മേക്ക് സം സെൻറ്റൻസസ്. സോ I will be swimming in the lake next summer. I will be swimming in the lake next summer. My neighbors will be gathering the snow from the roads in winter, or clearing the snow from the roads in winter. So these are 2 examples of future continuous. My neighbors will be clearing the snow from roads in winter. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്, ഈ ഭാവിയിൽ വിന്റർ സമയം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അയൽക്കാർ അവർ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ മഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഭാവിയിൽ തുടങ്ങി കുറച്ചു നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ഈ ടേബിൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം കാര്യമായിട്ട്. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് 2 വേർബ്സ് ഉണ്ട്, വിൽ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വിൽ ബി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേർബിൻ്റെ ഫോം വേർബ് പ്ലസ് ING ആണ്. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ING ഫോം ഓഫ് ദ വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദി ഓബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൽ sentences create ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Now it's time for you to pause the video and make 3 sentences using this table. So the next one is future perfect. So this aspect is future perfect. Future perfect എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. അതായത് ഭാവിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും. അതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. I will have taught the class by this time next week. അടുത്ത ആഴ്ച ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് പറയാണ്. I will have taught the class by this time next week. Next example is by the time we reach they will have finished cleaning. അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടികളോടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛനോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ എന്തായാലും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൽ വരുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് മേക്ക് സം സെന്റൻസസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് the hall before the meeting. I will have cleaned the hall before the meeting. മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയും എന്തായാലും. അപ്പം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് വിൽ ഹാവ്, 2 ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ ഹാവ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത്, ഹാസ് വരില്ല. ഐ വിൽ ഹാവ്, ദേ വിൽ ഹാവ്, മൈ ബോസ് വിൽ ഹാവ്, അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ വേർബ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് വേർബ് ആണ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് വേർബ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ pause and make some sentences. The final aspect of future tense is future perfect continuous. Future perfect continuous എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. One is to indicate the duration of a continuing activity at a particular time in future. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഐ വിൽ ഹാവ് ബിൻ ടീച്ചിങ് ഫോർ 7 years നെക്സ്റ്റ് ജൂലൈ. അടുത്ത ജൂലൈ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 7 വർഷം തികയും, അല്ലെങ്കിൽ 7 വർഷമാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ കംപ്ലീഷനിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഭാവിയിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്. അതുപോലെ അടുത്തത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ ആൻ ഓൺഗോയിങ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് സം സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇതിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ ഡ്യൂറേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യും, മറ്റേതിലൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, for a while അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് സി, ഇൻ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് യു വിൽ ഹാവ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ദ കോളേജ്. ദാറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു യു. ലൈക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് 1 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. അതാണ്, ഇൻ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് യു വിൽ ഹാവ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ദ കോളേജ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതായത് ഭാവിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഹിയർ ഓൾസോ. ഇവിടെ അതിന് ഫോമാറ്റ് നോക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുണ്ട്, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. വിൽ ഹാവ് ബിൻ, വിൽ ഹാവ് ബിൻ. ദെൻ വേർബിന്റെ ഫോം വേർബ് പ്ലസ് ing, കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വേർബ് പ്ലസ് ing. ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ലെറ്റ്സ് സി, ഐ വിൽ ഹാവ് ബിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ എ ഡെക്കേഡ് ഇൻ 2022. 2022 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷം തികയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, തികയുകയാണ്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now it is time for you to pause and make some meaningful sentences using this table. Let us finally look at this picture and describe what is going on in the picture using different aspects of future tense. So here we see 2 children. They are spending some time with who appears to be their grandparents. Now let's try to frame some statements based on this picture. So first of all, simple future. We will spend time with grandparents this vacation. ഈ വെക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Then we will be spending time with grandparents this vacation. അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷന് ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്കേഷൻ. ഈ കുട്ടികൾ വേറെ ആരോടോ പറയാണ്, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാണ്, ഈ വെക്കേഷൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിച്ച് തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. വി വിൽ ഹാവ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്കേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് വി വിൽ ഹാവ് ബിൻ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഫോർ എ വൈൽ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്കേഷൻ. ഇതും ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഈ വെക്കേഷൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെ കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിയും. ആ ഒരു കംപ്ലീഷൻ, ഭാവിയിൽ തുടങ്ങി തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് വൺസ് അഗൈൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, ജസ്റ്റ് go back to the portions where you have found the difficulties. Try to resolve it within yourself. Otherwise, you can always come to me with doubts regarding this tense. So that brings us to the end of this lesson on future tense. I hope it benefited you listening to this lecture today. Thank you so much for your patient watching. Have a nice day ahead. Bye.